Mass, we lift our hands and pray for the full release of Nnamdi Kanu. Fewere Chukwaka n'isi. Oyi be mbegharị. Beghere ibe ha bere n'azụ. Igbo Igbo na-atafu ihe a na-amara isi ya. Ụmụakwụkwọ ama ngazi, ndị ọrụ ama nga, Monde akpọchi ebe niile. Ndị na-acha ya ọ gbasara ha, they don't care. How can you say you don't care? But you are a leader. You must care. Ọ dị mma, Igbo ndị nwe na ndị nwe ekene m ụlọ na-anabatụrụ n'oge gwa m okwu na Ogene TV m gị na onye nke gị Orinni nwa nke izizi Nna Ojemba tụọkwa m Gaddafi aga m aza. N'eziokwu na nke taa iwe na-ewe m maka abịala m were aka m na obi m na-atụle na-ajụ Igbo na-asị leekwala na ihe unu mere onwe unu n'otu obodo a bụ Naịjirịa. Igbo leekwala na ihe unu mere onwe unu n'otu obodo a bụ Naịjirịa. Ọkwa na-asị ọ chụrụ onwe ya n'ụgbọ asịkwala na mmadụ chụrụ ya. Nwata wepụrụ ọnụ n'ara nne ya asịkwala na mmadụ wepụrụ ya ọnụ. Ihe anyị mere onwe anyị taa n'obodo a bụ Naịjirịa ọ dịla mma. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ Igbo na-ekwu okwu a na-asị na isi na isi ha, mana nke bụ eziokwu bụ na isi na isi ha bụ n'ọnụ, o nwere isi ka ibe ya. Agwọ niile bụ agwọ mana e nwere eke nwe ọhịa. Igbo na-asị na onye ihuru inwe adịghị mma ịkọ na mba, kama ọ bụ mgbe a jụrụ sị o si n'ama onye. Mere ndị oyibo ji wee sị oyibo wee sị gị combination of good and bad makes one or city popular. Ya bụ ihe ọma na ihe ọjọọ ka a na-eji amara obodo ma ọ bụ mmadụ. Mana agụnwa bụ mmadụ taa, ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya na ihe a ga-eji wee mara gị bụ ihe ọjọọ. Chai, no wonder Igbo ji wee sị onye nwụọ nke ya nwụọ ma ọ bụ onye nwụọ ihe ya nwụọ. Etu ịdị ndụ taa n'ala ndị dị ndụ, gị mara etu ị chọrọ ka ihe gị dị, were aka gị mee ya etu a. Ụbọchị ị mechiri ime mechie anya, mechie ọnụ, mechie ntị, nwanne ịgwa gị eziokwu etu aha ka ọ ga-adị. Ma ọ bụrụkwa na ụmụnna dị na ụmụ gị emesasị ya. Nke bụ eziokwu bụ na abịa n'obodo a bụ Naịjirịa taa, o nwere imerime ndị mmadụ nakwa ihe ndị dị iche iche a ga-eji wee cheta. Ọ bụrụ na ekwubo okwu mmadụ dịka di m Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu taa, ike mba ndị Igbo, ị maara ihe a ga-eji wee cheta ya. Ekwubo okwu mmadụ dịka Ifeajọna, ị maara ihe a ga-eji wee cheta ya. Ekwubo okwu ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche n'ala Igbo taa, ị maara ọtụtụ ihe dị iche iche a ga-eji wee cheta ha. Ekwulite okwu onye ndu Nnamdi Kanu taa, ị ma ihe ị ga-eji wee cheta ya. Ekwulite okwu nwanne ya nwoke bụ Simon Ekpa taa, ị ga-ama ihe ị ga-eji wee cheta ya. Ekwulite okwu mmadụ dịka Bianca Ojukwu taa, ị ga-ama ihe ị ga-eji wee cheta ya. Ekwu okwu ihe banyere nwa di m Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu, ya bụ Emeka, ị ga-afụ ihe ị ga-eji wee cheta ya. Ekwu okwu mmadụ dịka nna anyị ukwu Chinua Achebe, ama m na ị ga-afụ ihe ị ga-eji wee cheta ya. Ekwulite okwu mmadụ dịka Urum, ya bụ otu nwanne anyị nwoke, ị ga-ama ihe ị ga-eji wee cheta ya. Gụnwa dị ndụ taa n'ala ndị dị ndụ, kedu ihe a ga-eji wee cheta gị? Ọ bụ nke ọma ka ọ bụ nke ọjọọ? Ama m na imerime ndị mmadụ nwere ike na-ekiri taa na-asị ewu Orinni nwa ya bụ ịdịcha okorobịa etu a, amara m amasị ka mmeghekwala m n'isi oye taa, ka imerime ndị mmadụ hapụ ịnọ na-eche na ọ bụ otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ ka mmadụ dịka Zik na Awolowo ha ji wee tọọ m. Ugbu ọ na-afụgo na mgbe a mkpụrụ na aha mbụ Orinni nwa na aka bụkwa nwa, na ọ bụ nwa na-eri nni nwa, mere m ji na-eri nni nwa taa. Etu ifu ugbu a abụrụ m okorobịa. Nwanne ịgwa gị eziokwu, ọ bụ na ị bịa na obodo a bụ Naịjirịa taa, o nwere imerime ihe ndị na-akpọtụ maka Naịjirịa bụ chi bụ anọ ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na ụbọchị ole gara aga, mgbe m nọ na-ekwu okwu ihe banyere ọrụ a chọrọ inye Ipob, ya bụ Bianca Ojukwu, n'agbanyeghị ihe onye ukwu na onye nta kwuru, n'agbanyeghị ihe ndị mmadụ kwuru n'ọnụ ha ma nke ọma ma nke ọjọọ,
ya bụ nwatakịrị nwaanyị mekwara nke esi ya n'obi. Onye ọbụla ga na-eme ka ya na chi ya si wee kere. Okwunu ga-ekwu ihe dị ya mma, omenụ ga-emekwa ihe bụ uche ya. Anyị ekwuola ihe dị anyị mma, o mene ihe bụ uche ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na nke abụghị mbụ agụ na-egbu ewu. Ọ bụrụ na ga-echeta mgbe Buhari na-achị, nwa di m Chukwuemeka Odibegwu Ojukwu sikwara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nna ya hiwere wee baakwa n'otu ndọrọndọrọ ndị nke na-achị Naijiria taa. Mana ka ọ dị taa, ruo ugbu a mana gị na-ekwu ama m nkwa onye na-anụ aha ya. Gị bịa n'obodo a bụ Naijiria, o nwere imerime ihe nwere ike ime mmadụ. Ọ bụrụ onye nwere edukwu uche, ikekwasị gị bịa were ọrụ gasị mba. Ọ bụrụ na unu ga-echeta mgbe mmadụ dịka ọ bụ sọ njọ na-achị, o nwere otu nna anyị ukwu na nwanne anyị nwoke ọ kpọrọ oku ihe karịrị otu ugboro ka enye ya National Award, ya bụ nna anyị ukwu Chinua Achebe. A maara m ugboro ole emere ya invite ka ọ bịa were National Award, ya sị mba. Ihe o kwuru mgbe aha bụ onye be ya na-agba ọkụ adịghị mma ịnọ na-achụ oke. Be ya nọ na-agba ọkụ mgbe aha, ọ bụrụ na unu ga-echeta, bụ mgbe aha Ngige bụ gọvanọ Anambra steeti. Ihe ọ nọ na-agabiga ụdị mkpakpa nọ na-akpa na Anambra mgbe aha n'etiti ya bụ gọvanọ Ngige nakwa ndị be Ụba ha, ya bụ Chris Ụba na Andy Ụba nwanne ya. Mana tata, n'agbanyeghị ụdị arụ na mpụ na-eme n'Imo steeti, n'agbanyeghị ụdị ụbara na-akwafu n'Imo steeti, imerime ndị mmadụ ọbụladị ndị kpọrọ nwa ndị ozi Chineke nọ na-akụrụ ha okwu aka na-asị ya deba nwa m ị gaghị ada, ị na-agbalị. O nweghị onye nwere ike ịgbawuru gwa ya eziokwu ebe iruole ya nso, ma ọ bụ ataka ya na ntị, ma ọ bụ dee ya n'akwụkwọ nye ya si ya nna ya ukwu were ya nwayọọ. Ọ bụghị etu a ka ihe a na-aracha si atọ. Ọ bụrụ na ịbụ ezigbo nwa afọ Igbo, ụbara Igbo nọ n'ime taa, ihe na-eme n'obodo a, ihe a na-eme ndị Igbo n'obodo a eruole nke gọọmenti kpọọ gị si gị bịa were ọrụ gasị mba. Ikekwa ya bụrụkwa n'ụzọ isi wee na-egosipụta iwe ma ọ bụ obi ọjọọ dị gị nyere ihe a na-eme ndị Igbo taa. Mana n'agbanyeghị ihe niile a, onye akpọrọ si ya bịa were ya gbasi ike gaa were. Onye mepe ọnụ si ka o kwuo achọ ihe were nyebi ya. Mana tata m ji na-agwa ụnụ na mmadụ dịka onye ndu Nnamdi Kanu adịghị. Na nwa amadi ahụ onye nwere ike iji wee tụnyere ya bụ Jizọs Kraịst. N'ihi gịnị? Ihe ọ bụbụ onye nzọpụta bịara ka ọ zọpụta ndị Igbo n'ọnọdụ mkpagbu, n'ọnọdụ adịghị mma Igbo nọ n'ime ya. Mana dịka ndị Juu rarakwara Jizọs ranye n'aka ndị iro gbufuo ya, ndị Juu kwa enwere n'ala ndị Igbo taa arala onye ndu ranye n'aka ndị iro. Mana ihe ga-anyị ụnụ bụ igbufu ya, maka na aka Chukwu dị na ndụ ya. Tata o nweghị ụdị nkwa a na-ekwebeghị ya bụ nwa amadi. O nwebeghị ụdị ihe na-agwabeghị nwoke aha, mana ya ekwechiri ebe ọ nọ. N'ihi gịnị? Ọ dị mma mụ na gị, ọ dị mma ndị Igbo. Ma na-ajụzi onwe m taa, imerime ndị a na-atụbiga ụmụ ihe ndị a na-atụbiga ha na-agbagharị achụgharị onye isi ala ka ebe nkịta na-achọ onye afọ ukwu, maka na ma ọ nyụghị anyụ ọgbọ agbọ. Ha ga-eri ihe a ruo ole mgbe? O nwere ihe na-anọgide? Ka ụnụ ụra bụ ndị na-eme ihe ndị a, gịnị ka a ga-eji wee cheta ụnụ? Kedu ụdị aha a ga-akpọ ụnụ echi ma achọ na afro ụnụ? Ụnụ echefula na Igbo na-ekwu okwu wee sị ezi aha ka ego. Ezi aha ka ego bụkwara maka ndị nwere aha, maka amara m imerime ndị a na-eme ihe ndị a taa enweghị aha. Gị chọba ikwu okwu ndị nwere aha, lebe mmadụ dịka onye ndu Nnamdi Kanu. Okwu ya bụ nwa amadi enweghị ike ịpụ n'ọnụ ndị Igbo ọbụla dị jenereshọn nke agacha jenereshọn ọzọ. Lekwara mmadụ dịka nna ya ukwu bụ Chinua Achebe. O nwere ka emekata taa mmadụ echefuo ya. Ụnụ bịakwa ụnụ afụkwa mmadụ dịka Ife Ajụla, ụnụ afụla the combination of good and bad ahụ mkpụrụ okwu ya. A ga-ehụkwa ka eji wee cheta ya, mana ọ bụ nke ọjọọ. O si n'aka onye ajọka. Ekwela ka eji ihe ọjọọ wee na-atụnyere gị. Ekwela ka eji ihe ọjọọ wee na-ama atụ banyere gị. Amaara m na abịa n'ụlọ akwụkwọ akụzichara ụmụ akwụkwọ ihe, o nwere mgbe a ga-abịa chọọ ka ene ha nnene asị gị kọwaa ihe dị etu a. Ọ bụrụ na asị gị kọwaa taa ihe nwere ike ime, ga-ekweta na mmadụ bụ prọfet. Ọ bụ na ị gaghị ekweta na mmadụ dịka onye ndu Nnamdi Kanu bụ prọfet?
onwene imerime ma ọ bụ imerime ihe niile nwa amadi ya kwuru n'obodo a bụ Naijiria na ha emezucha. O nwere nke m ga-egosipụta n'ebe a taa, o nwere ihe ngosi m ga-egosi n'ebe a taa. O tinyekwala ya bụ mkpu banyere ndị okpukpuru ka ịkpụ isi n'ala na ebumnobi ha bụ ime ka obodo a bụ Naijiria bụrụ ndị okpukpuru ka ịkpọ isi n'ala. Tata abịakwa imerime ndị kpọrọ onwe ha ụmụafọ Igbo mana ihe ha na-aza bụ afa n'ime mmụọ ha na eziokwu ha mana ha abụghị ndị Igbo. Ndị nke a na-achọ ihe a ga-arachata n'akụkụ wee fanye n'akụkụ ọnụ. Imerime n'ime ha na-esocha ndị a akpụ isi n'ala ebe ha na-achọ ihe ha na-achọ. Mana o nwekataghị ka ịfụ na onye mba ndị ugwu nwere ihe ọ na-achọ n'obodo a nwere ike ime ya banye n'ụlọ ụka ebe a na-edo mas gaa nọrọ ebe a soro na-eme n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mana tata onwe onye Igbo ọbụla achọghị ihe ọbụla ọ chọrọ ị ga-afụrịrị ya, ọ ga-eburu onwe ya zuzuru gaba ebe ndị a nọ gaa gwọrọ ka onye ngwọrọ soro ha na-akpụ isi n'ala. Na mgbe gara aga ụmụ mkpamkpa na arụ niile na-eme n'Imo steeti eburule ha niile bụ ndị IPOB. Mana tata eziokwu a na ha apụta ihe nwa obere. Ụmụ ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ga-eme ka ụnụ fụ na ihe ndị a na-eme mbụ bụ ịkpọ nkịta ahụ ọjọọ ka e wee gbuo ya. Mana ihe mma bụ Igbo na-asị bom ebo ma eme na-eme, iji gosi ụnụ na ihe ndị a niile anọ ha na-ebo ndị IPOB na mbụ onweghị nke bụ eziokwu. Ndị nọ na-eme ya bụ ihe bụ ndị si mba ọzọ agakwa ji aka akpọbata ndị a si ha bịa rụọra ha ụdị ọrụ ọjọọ ndị a na-arụ ha. O kwesịrị ike ndị a esizi ebe a kọchie ma oke ala. Ya bụ mgbe ịkpọrọ mmadụ bịa rụọra gị ọrụ ya kọruo n'oke ala kọchie oke ala. Tata agwọ na ihe oriri a na ha atọgbọrọ. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ nụrụ n'ọnụ ma gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma. Ụnụ ga-anụrụkwa n'ọnụ otu n'ime onye nke bụ ndị ha ji wee kwara ndị kwara ngwa ọrụ ndị na-arụ ọrụ ọjọọ ndị a bụ Asari Dokubo Ediabalị. Ụnụ ga-anụkwa n'ọnụ ya taa. Aga m egosipụtagasị ụnụ ụmụ ya ndị a ka ụnụ wee fụ, maka na ọ na-adị mma afọpụ nkịta akụrụ egosi ya. Ọ bụ na igosighị ya ọ ga-adị ka ịtụrụ ya mbọ. Tata na-agbagwa m okwu, ọ bụ na ịbụ nwa afọ Igbo ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, aga m achọ ka ị dere du, ka ị tọọ ntị n'ala, ka ị were eduku uche gị wee tụlee ihe ndị a mgbe ị na-ekiri ya. Tụlee ma lee, gbakọọ ha ncha, mara ji ga n'ubi na nke ga n'ọba. Ka m gosipụta ụmụ ya ndị a. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. Subscribe, Governor, to the police preliminary investigation where they said Ipob and the MSN are responsible for the attacks. Their tactics is that they try to identify grievances of people in a particular area. If it is in Imo State and probably there are some Ipob people who are not happy, they hire hoodlums from outside Imo State. They bring them in pretending to be Ipob, and they commit this crime and they they go away. So it is not about Ipob. Yes, we agree. We have aggrieved Ipob members, but I can tell you, those who are doing this destruction, most of them were brought from outside Imo State.
ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce to plenty doctors still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Jiximore, e dey work, we dey see am. We are sincere, we are committed with what we are doing. We have never competed with anybody. Anywhere they say, oh, go on joint operation, we subordinate ourselves to them. Never rub shoulders with them. Even if we are older and we are doing the others of the task. Our own needs. We have an agreement. When we finish our task, we leave. How would you be shamelessly calling on terrorists for doing a job you are supposed to do and you cannot do it? And then the enemies you are confronting on your behalf will be saying, kill him, kill them. You know how many people, how many policemen that have been killed in these past few days in Anambra and in Imo? Do you know how many army people that have been killed in these past days? No one of our person was killed. They did not attack any of our FOP. None of our base was attacked because they know us. Jesus. They go not enter them. They know us. But that is, they go not enter them. That one, and when you come out that magnet for your house. And that paparapa. You tire. Yes, sir. If you don't come out that magnet for your hand, the thing will enter you. That paparapa, no tire, the thing go enter you. Unanuo, akuko mereme, yaka ichirigia no Gene TV kinuru. Gene TV. Now maybe the first German will carry gun, fight government after Biafran Civil. Now maybe the first German will government take armored vehicle, take plane, take everything bomb. And maybe the first German will then catch, go put on the ground. In all that I came out. Because my hands are clean. I cannot kill innocent person. For whatever reason. I cannot stand up. Nothing what they do, they look for trouble. When people they look for my trouble, they run. If we cannot protect the people, allowing them the Kanu to come out. Not because of one man, hundreds of people will be killed every day. Allow him to come out. It's as simple as that. The life of these people are more precious, more important than keeping Nnamdi Kanu in the prison. And you do not have the power, the strength, the wherewithal to provide security for the people. You are not talking of property. You are not talking. You don't have. It's as simple as that. ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce to
plenty doctors, still yet no result. Jiximore, he go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore. Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, e dey work with the Siam. This is a brief press encounter by the members of the legal team of Mazin Nandekano and the media people because of the serial and consistent disobedience of the orders of Justice Binta Nyako regarding the council visitation to Mazin Nandekano. The Federal High Court Registrar issued a Form 49. A Form 49 is a notice issuing to the defaulter, to the contemnor, the person in contempt of court, the person disobeying the order, to come to court and show cause why he should not be committed to prison for disobedience of court order. This happened yesterday, and I shall release the transcript to the media after this press conference. Now, the idea we got, it is very self-evident that the DSS, the DG of the DSS, Mr. Adeola Oluwatoshi Ajayi, is not acting in vacuum. He's acting on the authority of an advice, legal advice rendered to him by the Office of the Attorney General of the Federation and their private lawyer, Ashowaju Aduboega Awomolo, SAN. That legal advice is this, that by virtue of the recusal of Justice Binta Nyako from Mazin Namdekano's case, all the orders she made in relation to that case are now null and void. They actually took a step by filing a court process at the Court of Appeal stating the same thing, that all the orders issuing from Justice Binta Nyako are now null and void. Evidently, that legal advice has not been retracted, and that is why the new DG of DSS, Mr. Ajayi, is refusing us, lawyers from Mazin Nandekano, from having any visitation whatsoever with him as ordered by the court. You will recall that Justice Binta Nyako ordered that counsel to Mazin Nandekano, the legal team, should be given a 3-day visitation regimen every week, which are supposed to be on Mondays, Wednesdays, and Fridays. But since 27 September, and pursuant or after the recusal of Justice Binta Nyako, DSS has consistently refused us entrance into the facility to see Mazin Nandekano. And in fact, on 23rd, which was on Wednesday, we were barricaded. We were stopped at the very first gate of DSS from even going inside. This is a travesty of justice. When you disobey the order of court, no court should take it lying low. And this was why the Registrar of the Federal High Court issued that notice to Mr. Ajayi yesterday. Now, let me say this. When they filed this legal process in court, seeking to nullify all the orders issuing for Justice Binta Nyako, we did not go to sleep. We also filed a counter process in response, stating to the court that if in fact the orders issued by Justice Nyako
are now null and void, then that must include, as a matter of logic, it must include the very order she issued, which was the first one that led to the remand and detention of Mazen Nandekan. So if the government is now arguing that the order of visitation is no longer valid by virtue of that recusal, then the order of detention shall also not be valid. This is our argument. So we use this opportunity to make the point that this continuing misconduct by the DSS, which is unconstitutional, is the number one thing that is complicating the trial of Mazen Nandekan that there's so much desire. Pray, how can you try a man? How can you subject a man to trial for capital offenses when you do not allow his lawyers to see him? This is why we're opposed to trial. But they make it look like we are unwilling to stand trial. No, we are not. We are willing, but the constitutional considerations or constitutional conditions, requirements before a trial can ensue must be present. And the most important one, and which is overriding, is our client's right to fair trial. You cannot have fair trial in the absence of lawyers having access to the defendant to prepare him for trial. So this notice that was issued yesterday has become the climax of this serial contempt of orders of God by the DSS. And we don't think, and we never expected, that the new director, a well-educated man like Mr. Ajayi, which I understand to be a lawyer, should inherit the whatever bad legacy that was left at that DSS by the predecessor, Vichy. So we expected him to act better and to act within the confines of the law. Akuko mereme yakaichirigia no Ogene TV kinuru Ogene TV Odema okwo na ekiriele ya okwo na ejiga anya no wefuru ya nna bejizi anya ya ugbu a fu ihe ekwegi ya n'okwu apụ ka m kwuokwa nke ga-abara ndị mmadụ uru maka na asị ọkụkọ hapụkwu nkwom onweghị ihe ọ ga-eji wee zụọ ụmụaka ka m metụ aka na ihe banyere ọgwọ na ọrịa ya bụ miracle in a bottle m na-agwụrụ maka ya bụ Jiximo. Aga m ekwuta okwu ya aka taa mana ịgwa gị eziokwu, ụmụnna anyị ndị anọ mba ofesi, ụmụnna anyị ndị anọ mba obodo oyibo, okwu a m na-ekwu taa ga-abara gị ezigbo uru maka ọ dị oke mkpa. Ịgwa gị eziokwu, imerime n'ime ihe unu na-eri ebe ahụ bụ processed food, imerime na ihe unu na-eri ebe ahụ bụ chemicalized food, imerime na ihe unu na-eri ebe ahụ bụ nri nke ikekwe unu chere na unu na-ara ndụ mana unu amaghị na unu na-egbu onwe unu obere obere, killing yourself instrumentally mana ịmaghị iche na ị na-eme enjoy. Unu echefue na ihe na-atọ ọnụ ụtọ na-egbu otulegbu. Ọ dị mkpa ka ị were ọgwụ akpọrọ Jiximo were zachachi ime ahụ gị. Ọ dị mkpa na iji ya wee lebara onwe gị anya maka ọ na-abụ agbacha egwu ọla n'ukwu. O nwere ike ịdọgacha ihe niile ị na-adọgata, dọlicha ihe niile ị na-adọli. O ruzie mgbe ahụ ị nwere ike isi ka ị daruo ala rie nka, ọrịa esiri ihu si n'azụ wee bịa. Obodo a dị mma mana ịgwa gị eziokwu, ka ọ na-atọ ka ọ na-egbu. Agwakwala m ụnụ na onweghị ụdị ọrịa ị nwere ike ịkpọ aha taa bịara abịa nwere ike isi na ya fụrụ ọgwụ a, onye na ya bụ ọya ewere ọgwụ a were lebara onwe ya anya, ọya ahụ anọrọkwa ebe ahụ. Emesara mgbe ụnụ na ọ bụrụ adị obiri na aja ọcha kpọta onye bụ ya ka etinye aka n'akwụkwọ. Ọbụla dị fibroid, ọbụla dị prostrate, ọbụla dị kansa, ihe ọ sọrọ gị kpọọ ya bụ ọrịa, kpọta onye ahụ ka etinye aka n'akwụkwọ. Imerime ndị mmadụ ọ na-amasịkwa ha igo ya bụ ọgwụ mana ụfọdụ bịa chetia etu a ga-esisi na obodo a butewara ha ya ebe ahụ
ikekwa ọ na-adịka ọ na-ara ha obere ahụ m ji wee na-asịkwa na ọ ga-amasị anyị ikekwa ebe ahụ ị nọ gị leba anya na ihe banyere iso wee na-ebusa ọgwụ a dịka distributọ ya bụ onye mbusa ọgwụ a ị gaghị na-ebusa ya n'efu o nwere uru dị n'ime ibusa ya bụ ọgwụ ụdị uru dị n'ọgwụ a nwere ike ịbụ gị tinye aka na ya mee ya ọnwa ole ma ole ị gaghị eji atụnyere ihe anyị nọ na mba ofesi na-adọlị kemgbe afọ ole gara aga ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị bụrụ distributọ ọgwụ a ị ga-afụ na o nwere ihe dị iche na egbe na egbe na o nwere ihe dị iche na kwunu na kwudi na o nwere ihe dị iche na igbo na igbo gị chọrọ iso na-ebusa ya bụ ọgwụ ebe ahụ ị nọ ọbụla na mba Amerịka ọrịa karịala ebe ahụ zibatara m ozi WhatsApp n'akara ekwentị ị na-afụ ọ bụ na mụ na gị kpaa ebe ahụ anyị ekwekọrịtazie ka anyị kpọọ nwaanyị n'ekwentị wee kwutọpụ ya bụ okwu ka a gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara ọ bụrụ na gị n'ebe a na-agbasa ozi ọgwụ a bụ Jiximo achọ imechi ya bụ ozi ihe a na-ekwu bụ Jiximo it works and it pays nke bụ eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ na akwụkwọ ụgwọ nwanne onye fụrụ ụzọ ọma zi nwanne ya ihe a m na-ezi gị taa bụ ụzọ ọma bụrụ distributọ ọgwụ a tụmadị na mba Amerịka ịgwa gị eziokwu ị ga-ejizi aka gị wee kpọọ m n'ekwentị kene m ọ dị mma tupu m esi ebe a pụọ ọ bụrụ na tata bụ izi ikiri ọnọkọ a na chanel a bụ Ogene TV m biko dododo gbaa mbọ metụrụ m aka ebe ahụ edere subscribe ọ na chanel a ka ị na-asọskraịbụ ga-atụsa akwa ozi a ka o ruo ụmụafọ Igbo ndị ọzọ ntị maka ọ na-abụ ntị ta ntị ataghị ọ na-ewe ntị iwe ana m asịzi ụnụ na ataghị m ụkwa ji eze ka ọhịa dịka enwe amaghị ya ka emesịa ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce to plenty doctors still yet no result? Jiximo e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina jocha, but now obrina Jiximo, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximo natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ Jiximo, e dey work, we dey see am.